Willkommen bei Auto Reviews, deinem Kanal für die neuesten Autotests und technischen Einblick. Heute stellen wir dir den brandneuen BYD Sealion 6 vor, ein vollelektrisches SUV, das 2025 auf den Markt kommt und direkt gegen Großnamen im Elektrosegment antritt. Mit einem modernen Design, cleverem Innenraumkonzept und viel Technologie ist der Sealion 6 ein starkes Statement von BYD. Von außen wirkt das Fahrzeug dynamisch und futuristisch. Die Linienführung ist elegant, aber gleichzeitig kraftvoll. Vorn dominieren schmale LED-Scheinwerfer und ein geschlossenes Panel anstelle eines klassischen Kühlergrills, typisch für Elektrofahrzeuge. Die aerodynamisch geformten Felgen und die fließende Seitenlinie lassen das SUV sportlich wirken, ohne den praktischen Aspekt zu vernachlässigen. Im Innenraum setzt der Sealion 6 auf Raumgefühl und moderne Technik. Besonders auffällig ist der groß, drehbare Touchscreen in der Mitte, der fast wie ein Tablet wirkt und viele Funktionen steuert, von Navigation über Multimedia bis hin zu den Fahrzeugeinstellungen. Zusätzlich gibt es ein digitales Cockpit direkt für den Fahrer, das klare Informationen zu Geschwindigkeit, Akkustand und Assistenzsystemen ansieht. Die Materialauswahl im Innenraum wirkt hochwertig mit einer Kombination aus weichenem Leder, Soft-Touch-Oberflächen und desinten Alu-Akzenten. Was den Platz angeht, bietet der Sealion 6 eine angenehm geräumige Kabine. Fahrer und Beifahrer genießen viel Schulter- und Beinfreiheit. Auch in der zweiten Sitzreihe finden erwachsen bequem Platz, selbst auf längeren Fahrten. Die Rückbank lässt sich gedealt umklappen, wodurch der Kofferraum flexibel erweitert werden kann. So wird der Sealion 6 alltagstauglich, egal ob für die Familie, Einkauf oder längere Reisen. Auch die Ablagen im Innenraum sind clever verteilt. Es gibt Großtreffer, ein Fach unter der Mittelkonsole und ausreichend USB-Anschluss zum Laden mehrerer Geräte gleichzeitig. Was die technischen Features angeht, ist der BYD Sealion 6 vollgepackt mit moderner Ausstattung. Dazu gehören ein Panorama-Glasgebetic, ein Head-Up-Display, ein 360-Grad-Kamera-System und ein umfangreiches Fahrerassistenzpaket mit Verhalteassistent, Notbremsassistent und adaptivem Tempomat. Je nach Ausstattungsvariant sind auch beheizbar und belüftet Sitze sowie ein Premium-Soundsystem erhältlich. Angetrieben wird der Sealion 6 von einem Dual-Motor-System mit Allradantrieb. Die Reichweite variiert je nach Akku-Konfiguration, liegt aber im oberen Bereich und matcht das Fahrzeug langstreckentauglich. Die Beschleunigung ist kraftvoll, das Fahrverhalten ruhig und stabil, typisch für ein gut abgestimmtes Elektro-SUV. Und dank der Möglichkeit zum Schnellladen ist die Batterie in kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Insgesamt überzeugt der BYD Sealion 6 mit modernem Design, großzügigem Platzangebot und vielen technischen Highlights. Bietet eine spannende Alternative zu etablierten Elektro-SUVs und sieht, dass BYD im europäischen Markt ernst genommen werden will. Wenn dir dieses Review gefallen hat, gib uns gern einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal Auto Reviews zu abonnieren, keine neuen Autotests mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen.